గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. There are many questions. Actually, the questions what I'm going to ask you is the one they have asked. So there are a couple of questions. So Meena Pathangay ma'am దగ్గరికి వచ్చాము. She is my teacher actually. So tell me something about yourself. As you said, my name is Meena Pathangay. I studied nutrition way back in 35 years ago. I did my master's in nutrition from Agricultural University of Andhra Pradesh. It was known as that at that time. Then I did a postgraduate diploma in clinical nutrition from Vellore Medical College. Vellore, CMC and only Christian Medical College. Akkada 1 year clinical nutrition diploma chesi. Then I worked as a dietitian for 1 or 2 years and got a job here in St. Anne's to start this nutrition department in the year 1988. So up until 1988 only ikkade unnanu and we developed the department in develop chesi. We started with 30 students. We reached ma daggara around 400 students. Oh wow. Undergraduation and post-graduation both, masters and diploma students. Now, appudu అన్ని ఇయర్స్ క్రితం మీకు ఎలా ఐడియా వచ్చింది అసలు యూ వాంట్ టు డూ దిస్ కోర్స్ న్యూట్రిషన్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ సో పాపులర్ దెన్ Not at all popular and of course many people discouraged me కానీ అది it was a part of a course called home science. Home science, okay. There was a part of a course called home science and in my intermediate I did a BPC. అందులో కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ అనేది నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదన్నమాట. ఐ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ ఐ డెంట్ వాంట్ టు గో ఫర్దర్. మై మదర్ వాజ్ అ డాక్టర్ అండ్ షీ వాంటెడ్ మీ టు స్టడీ మెడిసిన్. కానీ somehow when I saw how hard she works and she's not able to give so much of time to family in sense, as a daughter I always felt she should be home. So every doctors are yes. So I didn't want to do medicine. So I didn't study hard. But after my intermediate, I wanted to go into BSc home science. Okay. So the journey started like from that. there. It was of my own interest. Okay. It is not that somebody told me or something. So for BSc home science joined in Tarvata. It was a 3-year course and it was a wonderfully designed course at that time. And it was tough to get into it. So once I got into that course, I enjoyed thoroughly studying all my subjects and one of the subjects was food and nutrition. Okay. Then I did my post-graduation in that in the same university. Okay. So what do you think, how important is nutrition? Ante science like తీసుకునే సబ్జెక్ట్ like చదవటం కాకపోయినా ఎవ్రీ హౌస్ వైఫ్ షుడ్ నో అబౌట్ న్యూట్రిషన్. అది ఎలాగ తెలుస్తుంది వాళ్ళకి బికాస్ ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ లైక్ యూట్యూబ్స్లో somebody asks them to eat rice, somebody no to rice, or you put on weight, or you use ghee or refined oil, like confusion only. So nutrition, as you know, all of you, is related to the food that we eat. Our food మనకు ఇచ్చే నరిష్మెంటే the study of that entire science is called nutrition. So this is an integral part of our daily life for each and every human being. So as we say, housing, water and food, these are the 3 essentials for to live. అందులో ఆ ఫుడ్లో తినే ఫుడ్ how what kind of nourishment it provides us and how it helps to maintain our good health is what is important. And ఇప్పుడు ఏమైందంటే మన తాత ముత్తాతలకు ఇన్ని డిజార్డర్స్ ఇన్ని డిజీజెస్ లేవు. క్యాన్సర్ అనేది, హైపర్ టెన్షన్ అనేది, డయాబెటీస్ అనేది, bone density తగ్గిపోతుంది because there are lot of lifestyle changes over generations in our own and there is a lot of influence of the Western culture on our food habits. Kabatti, it is necessary that all of us should learn the essentials of what is healthy in what we are eating. And ఈ మధ్య ఏమైపోయిందంటే ప్రతి వాడు they think they are a nutrition expert. Correct. కానీ since it is a science, unless you study in detail about nutrition,
like you can do a regular course. ఇప్పుడు చాలా యూనివర్సిటీ చాలా కాలేజెస్లో ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ బిఎస్సి వచ్చేసింది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో కూడా మీరు ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకోవచ్చు. అలాగే మన హిమా కూడా షీఈ్ అన్ యోగా ఎక్స్పర్ట్, కానీ తనకు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డయట్ అండ్ వాట్ వీ ఈట్ ఆన్ అవర్ బాడీ అనేది కూడా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ యోగానే. అని దాని గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలని తను తన డిప్లొమా కోర్స్ షీఈస్ డూయింగ్ అండర్ ఎక్స్పర్ట్స్. సో అలాగే యూ అండర్స్టాండ్ దట్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అండ్ వీ షుడ్ నో ద డీటెయిల్స్ rather than listening to somebody when you go to the gym. That person says, I did a 1 month course, నాకు తెలుసు మీరు ఇది తినాలి అని తినకూడదు. మీరు వాళ్ళ ఒపీనియన్ బిలీవ్ చేసే ముందు, వాళ్ళు చెప్పేది ఫాలో అయ్యే ముందు వాళ్ళ క్రెడిబిలిటీ చూసుకోండి. వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకోండి. వాళ్ళు ఎన్ని 2 years కోర్స్ చేశారా, 3 years గురించి చదివారా. సర్టిఫికేట్ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళకు అస్సలు నమ్మకూడదు. వాళ్ళు దాని గురించి డెప్త్లో తెలియక వాళ్ళు ఏది చూస్తారో, ఏది చదువుతారో, ఏది ఇంటర్నెట్లో చూస్తారో అదే మన పేషెంట్స్కి నచ్చేటట్టు చెప్పేస్తారు. కాబట్టి యూ షుడ్ గో టు అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఓన్లీ, దోస్ హూ హావ్ స్టడీడ్ దట్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ డెప్త్. Very well said. Ma'am, next question. This is the question where I got from a student. Students wanted me to ask you actually. So, dumping of food in the fridge, that is the common thing. Until it is westernized more, like Western culture lo further we completely store chestunna because maybe availability sariga leka, maybe time is the problem. But we also adopted this scene. So, how far it is good? See, it's not like a dumping of food exactly. మీరు క్వాంటిటీ ఎక్కువ వండేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం అనేది రాంగ్ కాన్సెప్ట్. Because when you cook for the same food, for example, there is say you cook a paneer curry for 4 days, sufficient for 4 days. అది ఏం చేస్తారు, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసిన తర్వాత you will take out the whole thing once again, take out one portion, again put it back. అలా కాకుండా first and foremost, any food will not stay safe even in the refrigerated temperature if the fridge temperatures are not maintained. Especially in a country like ours where there are frequent power cuts, దాంట్లో ఏమవుతుంది, the inside temperature also varies. So from food safety point of view, when that change occurs, you are allowing the growth of microorganisms. Adokati. So instead, you can cook the 4 days, make it into 4-day portions and put it in the freezer. So if you have non-veg, you cook large quantity of non-veg and every day you are taking out and then putting it back. So what are you doing? అది బయటికి తీసినప్పుడల్లా దాంట్లో టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో యూ అలవింగ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ టు గ్రో. అది కాకుండా యూ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ కుక్ ద సే నాన్ వెజ్ డిష్, bring it to room temperature, keep it in the fridge and you take it out after when you are heating it, heat it till it reaches a boiling temperature. Okay. To kill that bacteria. Yeah, to make it safe. To make it safe, to kill any kind of bacteria or virus or yeast or any other microorganism. But rather, I feel after you cook, you make it into 2 portions, 3 portions, whatever it is, so that you take out that 1 portion and heat it immediately, either on the stove or in the microwave. Don't keep it on the platform to come to the room temperature. మనం చాలా మిస్టేక్ చేస్తాం. రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత మరీ చల్లటి తీసుకుని స్టవ్ మీద పెట్టకూడదు. రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత heat చేయాలి. So that is wrong. That is totally wrong because by the time it reaches room temperature, దాంట్లో కూల్ టెంపరేచర్లో ఇన్యాక్టివ్ బ్యాక్టీరియా యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో మనకి చాలా తెలియదు, చాలా తప్పు చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఇట్స్ అ బిగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. తెలియక చాలా వరకు చేస్తాం కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్ కల్చర్ అనేది కొత్త మనకి కరెక్ట్గా తెలియదు. బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ టెల్ మీ మ్యామ్, లైక్ day 1, day 2, day 3కి న్యూట్రిషన్ ఏమైనా తగ్గుతుందా ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే? అంటే కుక్ చేసిన రోజుకి ఫస్ట్ డే, సెకండ్ అట్లా అలా జనరల్గా ఏమి తగ్గకూడదు. కానీ మీరు దాన్ని తీసి రీహీట్ చేసి
multiple times, how many times it is heated, that many times the levels of vitamins comes down. Okay. But live enzymes కూడా ఉండవంటారు కదా. అసలు any enzyme for that matter, once it reaches heating temperature of 65 degrees, it gets destroyed. Okay. So end of the day, as much as you can, eat fresh. And if you really cannot, and sometimes invariably there is something remaining for the next day, adi next day ne vadeskondi as early as possible. The longer you keep it in the refrigeration compartment, the more chances of the growth of microorganisms. Because మనం multiple times refrigerator open చేస్తాం. Correct. So every time మనం expose చేస్తాం. Yes. Because there is a variation in the circulating temperature. Correct. సో అలా మీకు ఏమన్నా ఉంటే మీరు 2 portions కుక్ చేసుకున్నారు, నెక్స్ట్ డే తినొద్దు అనుకున్నారు, ఆ 1 portion ఫ్రీజర్లో పడేయరు. దట్ ఈస్ ద సేఫెస్ట్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ 4 days you take it out, you will also have variety and it is safe at the same time. Don't keep it in the refrigerated compartment for 4 days. Okay. సో ఈ టిప్స్ అన్నీ కూడా మీకు అవ్వట్లేదు, యూఆర్ వర్కింగ్, దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ అన్నప్పుడే, బట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ కెన్ ఏ పూట కాకుండా వండుకుని తినండి. ఈట్ హెల్తీ అండ్ ఈట్ ఫ్రెష్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. One point I just want to make sure with regard to the safety of the food is, especially summer లో ఎప్పుడైనా కానీ if you make non-vegetarian, as soon as everybody eats in the family, keep it in the fridge. So if you are preparing any non-veg for the lunch, for example, అందరూ తిన్న తర్వాత దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా కవర్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేయండి సాయంత్రానికి. డోంట్ లీవ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ప్లాట్ఫామ్. షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎక్కువ Because what happens, there is something called as a danger zone for the growth of microorganisms. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ నాన్ వెజ్ అంటారా? In non-veg, because it's a highly nutritious food. Correct. It is rich in proteins and as well as many other things which are very important for even microorganisms to grow. దాంట్లో మాయిశ్చర్ ఉంటుంది, ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, విటమిన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో అవైలబిలిటీ కాబట్టి దెన్ స్టార్ట్ గ్రోయింగ్. అది ఇంకోటి, ఆ డేంజర్ జోన్ అనే టెంపరేచర్ ఏంటి? రూమ్ టెంపరేచర్ ఫ్రమ్ 65 degrees to 30-35 degrees to 65 degrees. Okay. Very important. So you should store it below 35 degrees. So I hope అసలు మామూలుగానే this is very useful, but summer వస్తుంది కాబట్టి so this is very important. All the more. అది మనం నోటీస్ చేస్తాము. If you cook in a rice cooker and leave the rice as it is, ఒక్కొక్కసారి సాయంత్రం వరకు అది తడి వచ్చేస్తుంది. Because that means the growth of bacteria has started. Okay. Don't eat that rice. Okay. దాన్ని మోర్ న్యూట్రిషన్స్గా టర్న్ చేయడానికి దాంట్లో మజ్జిగన్న నీళ్ళన్న వేసి allow it to ferment. ఫర్మెంటేషన్ జరుగుతుంది అంటే సద్దన్నం తినమని చెప్తారు కదా నైట్ పెట్టుకుని, దట్ ఈస్ వెరీ ప్రోబయోటిక్స్ బాగుంటాయి, పెరుగన్నం సద్దన్నం తింటారు. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్. అప్పుడు రిజల్ట్స్ లేకపోయినా కూడా అది వాళ్ళు వాళ్ళ వేస్టేజ్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఆ సద్దన్నం తినడం. న్యాచురల్ వే ఆఫ్ స్టోరింగ్ ద ప్రోబయోటిక్, స్టోరింగ్ ద ఫుడ్. Very good, very important. So next question, we usually want to eat healthy, but as we are in traveling, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు what is the healthier option? I know anything outside is not good, but still what is that? It's South Indian or Chinese or biryanis and all those. ఏది ఆప్ట్ చేసుకోవాలి healthier option? It can be any cuisine, but as long as it is heated, వేడిగా, something which is coming straight from the stove. Because as I said, the temperatures above 65 degrees, as you increase the temperature, you expose that particular food and the microorganism which gets destroyed. And once it reaches a boiling point and it is held there for 2 to 3 minutes, there is a complete destruction of the bacteria or virus, etc. So మీరు ఏదైనా straight from the kitchen, ఇడ్లీ సాంబార్ అనుకోండి, ఇడ్లీ హాట్ వస్తుంది, సాంబార్ వేడి సాంబార్. But most often what I have experienced with a lot of family members or friends,
is people suffer with the chutney part of eating. Correct. They get food poisoning because all these commercial people, they make chutney in large quantities overnight and keep it in the fridge. And water contamination కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. Yes, Because we don't అది cook నీళ్ళు chutney. కలుపుతారు, అది కుక్ చేయము. Chutney is usually not cooked. Yes, that is why, and then you cannot rely on what is the temperature they are maintaining. So idli, sambar. So you can have dosa, curry. That can anything that hot, especially upma. అలాంటివి ఇప్పుడు చైనీస్లో ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ డౌట్ఫుల్ బికాజ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఐదర్ దాని నూడిల్స్ అయినా రైస్ అయినా అది ముందు వాళ్ళు చేసుకొని వాళ్ళు పక్కన పెట్టుకుంటారు. అండ్ దట్ ఈస్ అ సీరియల్ ఫుడ్. అందులో గ్రో అయ్యే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఈజీలీ గ్రో. ఇంకోటి వాళ్ళు వెజిటబుల్స్ కూడా ముందే సిన్స్ దే హ్యావ్ టు బి చాప్ ఫైన్, యూ కెన్ సీ దెమ్ chopping large quantities and keeping on the side. He is not going to take care of the food safety principles by keeping the vegetables in the fridge. Even the sauces also simple. Yes. Ajinomoto and soya sauce. Natural way no soya manaki raadu. Ajinomoto, no, everything like it is monosodium glutamate antamo. It's a synthetic. It doesn't come from sugar. Okay. At the same time, this soya sauce is supposed to be made from soybean, fermented soybean product adi alcohol ferment chestaru, and it's okay. Sauce is fine, and when they are doing it in the kadai is fine, but basic product of the what you call the noodles or the rice which has been cooked hours before, Starch removed and dried completely, and it's chala వదిలేస్తారు. So it is open and it is not covered and it is open to the environment కాబట్టి చాలా cross contamination. So try not to eat Chinese. Try to eat something like idli sambar or dosa or thali. upma. Yes. South Indian yes, thali. Any thali or North Indian, anything. Even like the best food is when you go to a dhaba, he will make right in front of you. Roti or sabzi. Roti, sabzi. Okay. The main concept when you go out, just see that the food is fresh. And Yes. from the kitchen to your table. Correct? So this is the way. అంటే ఏం తింటున్నాం కన్నా ఎలా వస్తుంది, ప్రెమిసెస్ ఎలానో చూసుకుంటాం, హౌ క్లీన్ ఇట్ ఈస్. బట్ వేడిగా తినండి, లైక్ ప్యాక్డ్ ఫుడ్స్ ఇలాంటి వాటికి అవాయిడ్ చేసి హెల్దీగా ఉండటానికి ట్రై Eat simple food. Don't go for fried items like అవన్నీ మనం ఇంట్లో తింటాము. When you are safe in your environment, you can buy samosas or mirchi or bhaji. But then why do you crave for such food when you go out? It is all mishandled and lot of contamination ఉంటుంది, and you tend to get food poisoning because of it. అందుకేనా అంటే రీజన్ బయట తిన్నప్పుడు చాలా మంది స్టమక్ అప్సెట్ అవ్వదు. దిస్ ఇస్ ద రీజన్. This is the reason. Because they don't follow hygiene in handling food. సో అంటే like people say immune system strong ఉంటే కూడా people are so delicate that they can't take food. Like everywhere you eat golgappa outside, your stomach will get upset because there is no proper No, because golgappa is a very dangerous thing. Our water, it's not the golgappa. Golgappa is fried in the oil hot. Pani, our water in the Pani puri water. Golgappa is water in the pot. He keeps dipping his hands into it. We don't know the source of water, when he has prepared it or from where he got the water, and whether he's been cleaning that pot or not. That is very important. Very So మీరు ఆ ప్రెమిసెస్ ఎంత చూసుకున్నా కూడా ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఆ వాటర్ కంటామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ ఆ వాటర్ని మనం బాయిల్ చేయము, ఏమి చేయము. ఇట్స్ లైక్ డైరెక్ట్లీ టేకిన్. అక్కడ ఎక్కడ నుండి తీసుకొచ్చారో కూడా మనకు తెలియదు. అండ్ ఆ పానీపూరి వేసి అతని చేతులు డిప్ చేసినంతసేపు ఆ బ్యాక్టీరియా ఛాన్సెస్ అయ్యి, అందుకే స్టమక్ అప్సెట్స్ అవి అవుతాయి. సో ట్రై టు అవాయిడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్. But you can of course eat in a very good posh eateries where they make the pani with the mineral water. అది ప్రెమిసెస్ అంటే మీరు రోడ్ పక్కన తింటున్నారా, ఎక్కడ తింటున్నారా, దట్ ఈస్ వెరీ బట్ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్ ఉంది, మీరు రోడ్ పక్కన కూడా డైజెస్ట్ చేసుకునే శక్తి మీకు ఉందంటే గో అహెడ్. బట్ సమ్ పీపుల్ కెనాట్. But if not immediately, but long run it's going to affect you. Yes, Strong because there are certain microorganisms which are parasitic.
అంటే అవి మన బాడీలో ఒకసారి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈజీగా వదలవు అనమాట. దే స్టే ఇన్ యువర్ ఇంటెస్టైన్ లైక్ అన్ ఆర్గానిజం కాల్డ్ అమీబియాస్. And it causes dysentery and stomach upset, and that disorder is called amoebiasis or bacillus dysentery అంటాము. సో బ్లడ్ వస్తుంది మోషన్స్లో అండ్ పొత్తు కడుపులో వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అ సింప్టమ్. But people think that as a gas, acidity, and they just take a syrup or soda. They feel that they have subsided the pain. The most common infection which occurs in people is called amoebiasis or bacillus dysentery. అది ఎలా ఫుడ్ సింప్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఒకటేమో పొత్తు కడుపులో వస్తుంది. దెన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ ఈట్ ఫుడ్ యూ ఫీల్ లైక్ గోయింగ్ ఫర్ మోషన్. That is washing. That is very common. And you anything spicy that you eat, your lower abdomen starts pain. That only happens when you eat out or home food lo kuda People, this is most commonly seen infection when people eat out often. Often, remember this. Not just once in a while, but ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ గా తినే వాళ్ళకి మాత్రం ఈ సింప్టమ్స్ చూసుకోండి. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. అండ్ ట్రై బ్లడ్ మోషన్స్ లో బ్లడ్ వస్తే ఈ 3 symptoms అన్నమాట. Is there anything we can do at home or we need to rush to the doctor? No, that is, since it's a parasite, you have to take antibiotics for as long as the doctor gives you 3 days, 5 days or 7 days course. How strong the infection is in your body. అంటే మనకి తెలియదు కదా లోపల ఏం జరిగింది, ఎంత సీరియస్ కండిషన్. సో ప్లీజ్ నీడ్ టు చెక్ విత్ ద డాక్టర్ అండ్ వాళ్ళు చెప్తారు అసలు ఎంత ఏమైంది అనేసి. అండ్ ట్రై టు అవాయిడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ కెన్. దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. దట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్.